So today, our task was to study 12.1 and 12.2 of section sound. And 12.1 we have already discussed, but we haven't solved the questions 1, 2. And 12.2 at the speed of sound, yes, we will discuss this today, inshallah. And considering the learning objective, which is covering the specifications. And we also have the task, we also had the task to solve question number 3, 4, 5 under this section, right? So we'll read fast, but prior to that, let's solve 1 and 2, right? We already discussed 12.1. Right, recap লাগবে ঠিক আছে ছোট করে একটা রিক্যাপ নিয়ে নিই আমরা তাহলে 12.1 ছিল মেকিং সাউন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ এই কোশ্চেন তো বাবা ওটা তো হচ্ছে এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন ইওসি আচ্ছা সমস্যা নেই তুমি এটা সলভ করছো তো সমস্যা নেই তো মেকিং সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট দিন বলছিলাম যে মেকিং সাউন্ড রিকোয়ার্স অনলি ওয়ান থিং টু বি স্পেসিফিক which is vibration. No vibration, no sound, right? And transferring sound requires only one guarantee. What is that guarantee? There has to have a no vibration. I just thought vibration is something. Without vibration, sound will not be right medium. So to travel the sound, there has to have a medium. Without medium, sound wave will not be able to travel. আমরা এটাকে অ্যাড্রেস করেছিলাম as a type of wave. আমরা বলছিলাম এটা কি বলেছিলাম বলো সাউন্ড ওয়েভ তো বাট এটা এক ধরনের ওয়েভ যেটাকে আমরা বলছিলাম যে এটা ট্রাভেল করার জন্য মিডিয়াম লাগে এই ধরনের আমরা ওয়েভকে কি বলি নো 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 metallic wave. There are metallic wave, there are non-metallic wave, right? Metallic wave is something that are medium প্রয়োজন হয়, right? Then আমরা বলেছিলাম যে সাউন্ড যে ট্রাভেল করছে থ্রু এয়ার কিভাবে তারা করছে এটা একটা শর্ট ব্রিফ আমরা নিয়েছিলাম বাট explanation of vibration mainly a segment making sound. It's not about how it transfers, it's about making it, which is making the vibration. So making the vibration, maybe striking the instrument, like plugging the guitar, like hitting the instrument, tabla jatiyo je amra egulo use kori ha eguloke hit kora either with hands or with something, right? Hands এই যে তবলা বাজায় না হাত দিয়ে তো করে তাই না এখানেও কিন্তু আমরা ভাইব্রেশন করি আবার ধরো হচ্ছে যে ঢাক বাজায় তো আগে ঢাক হাত দিয়ে এরকম ইয়ে করতে হয় ইভেন এটা আরবদের প্র্যাকটিসও ছিল তারা যুদ্ধের সময় এগুলো করতো আল্লাহ রাসূল যখন মদিনাতে মাইগ্রেট করে মদিনার রেসপন্সিবিলিটি নিতে যাচ্ছিলেন এরকম অবস্থায় আল্লাহ রাসূলকে ওয়েলকাম করা হয়েছিল এই ঢাক বাজায় তারা ওইটা দিয়ে ওয়েলকাম করছিল বাট আল্লাহ রাসূল didn't stop them. It shows something anyway. So let's go forward. So striking the instrument. Okay. So the striking instrument will no except let's come to the point. তোমার কোশ্চেন থাকলে আমাকে ক্লাসের পরে জিজ্ঞেস করো striking instrument is something that will generate the condition and condition is vibration, right? If vibration is generated anyhow somehow there will be sound. No vibration, no sound, right? Vibration is there, but there is no medium to reach my eardrum. Then sound will be produced, but it will not come to my ear, right? যেটাকে আমরা এক্সপ্লেইন করেছিলাম বেল জার এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে আমরা বলেছিলাম যে একটা জারের মাঝখানে আমরা যদি একটা ইলেকট্রিক বেল রাখি that bell can be operated using the push switch, right? If you push, the bell will ring, and there was a suction pump to take the air out of the jar. And we observed that we pushed the switch, it was hitting, but once the air is getting out, the sound amplitude was decreasing. So it doesn't mean that I was hitting or the hammer was hitting the gong at less speed or less power. It was at the same rate it was hitting, but the intensity was decreasing, amplitude, loudness was decreasing. Why? Because there was less number of air molecules, right? Now, at one time, you hear no sound, but you see that still the hammer is hitting inside. What does that mean? It means there is no more air inside. That proves that the sound needs a medium to travel. Why Bell jar experiment? Why not space? Is a good example of such experiment. It is also a good example of making the same example experiment, right? But the problem is. Oh. There's no point.
দরকার নেই, রাইট? এই এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য স্পেসে গিয়ে আমার এটা করার দরকার। দিস ইজ দি মাচ বেটার অ্যান্সার, মাচ বেটার অ্যান্সার। কেন মাচ বেটার বললাম পরে এক্সপ্লেন করছি, বাট লেটস স্টিক টু দ্য কন্টেন্ট। সো সাউন্ড ট্রাভেলের জন্য একটা মিডিয়াম প্রয়োজন, এটা আমরা বের করে ফেললাম। আমরা আরো ডিসকাস করেছিলাম আমরা সব কোয়ালিটির সাউন্ড উই কান্ট হিয়ার, দ্যাট ইজ আ রেঞ্জ বিলো অ্যান্ড exceed we don't hear the range, right? আমরা বলেছিলাম এই রেঞ্জটাকে একটা রাইট অডিবল রেঞ্জ হিসেবে। অডিবল রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ কত ছিল? 20 হার্টজ টু 20,000 হার্টজ। আমরা যখন বলছি তুমি রিপিট করবে, হ্যাঁ তুমি জানো না, স্টিল রিপিট করবো, ওকে? সো অডিবল রেঞ্জ, it has a range of 20 hertz to 20,000 hertz. Below 20 hertz, that frequency that we don't hear, we called it infrasound. Repeat, everyone, infrasound. Above 20,000 hertz, we don't hear the sound. If the frequency is more than 20,000 hertz, we called it ultrasound. What do you call? Ultrasound. Right. So infrasound, then audible range, then ultrasound. After that, there is question, right? This is actually the summary of the thing, right? So summary of the whole section, right? এখানে খুব বেশি আলোচনা এখানে আমাদের করার দরকার নেই, জাস্ট এতটুকু আমরা রিক্যাপ করলে আমাদের চলবে। কোশ্চেন গুলো আমরা একটু খেয়াল করি, হ্যাঁ? কোশ্চেন কি বলতেছে? Which of the following materials can sound travel through wood, air, water? Wood, water. Again, which of the following material can sound travel through? Sound কার মধ্যে travel করতে পারে? Wood. Can it be? It's a solid, so it can. Air, it can. Otherwise, how we are Right, absolutely. Water, otherwise the dolphin, how they communicate, right? They are within the water, they are inside the water, right? The fish, they communicate, right? They heard the sound, they be they be silent, right? আমরা যখন মাছ ধরতে যাই, পুকুরে কখনো কেউ মাছ ধরছো? দেখা যাচ্ছে পুকুরে একটা মাছ কাছাকাছি আছে, উল্টা দিকে আছে, তুমি কাছাকাছি যাচ্ছ, পানির মধ্যে পা দিচ্ছ আর দৌড় দিচ্ছ, এরকম হয়েছে না? It's because of what? Because they sense you, right? So it may be through the sound that তুমি যখন পানির মধ্যে পাটা দিয়েছিলে, এখানে একটা ভাইব্রেশন জেনারেট হয়েছে. It may be the wave itself that carries energy from your foot through the water to that fish, right? It can be some other thing, like through sighting it may occur, right? সে তোমাকে দেখে ফেলতে পারে, so অনেক কারণে এটা হতে পারে, but sound did travel through water, right? So the answer is all of them. If your answer is all of them, give tick mark with the red pen. And if you don't know the answer prior to the class, write it at your book. Red pen? For one, red pen? Yes. Do you have a red pen? Red pen লাগবে। Yes. সবাই লিখবো আমরা। red pen এর purpose কি জানো? red pen এর purpose হচ্ছে correction, not tick. because এটা তো ভুল হতে পারে। তো অ্যানসারটা পুরোটাই কেটে দেওয়া লাগতে পারে, correction নাও লাগতে পারে। All correcting part will be done by red pen. Why? Isn't it dangerous to give a weapon to you? It seems like a weapon, right? Right. So it's actually one of the aspects is psychological, but I don't use it for the psychological perspective. I use it for understanding my capability, your capability, right? Your capability about a content, your understanding about a content. Why? How? If you revise, if you just go through your pages, your copies, you'll understand some red signs, right? কিছু লাল কলমের দাগ তোমরা তোমাদের কপিতে দেখতে পারবে, and ওই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি আমরা চাই যে তোমরা দেখবা এবং আইডেন্টিফাই করবা these were your mistakes, right? Clear? And there is another purpose, to save time. Let's say we are here, how many? 6. Afrin is there, joined online 7. এই 7 জনের কপি যদি আমি রেড পেন দিয়ে চেক করতে থাকি, রেগুলার হোমওয়ার্ক চেক করি এবং ক্লাসওয়ার্ক চেক করি, হোমওয়ার্ক ক্লাসওয়ার্ক শেষ, টাইম শেষ, because we have just got 1 hour, right? And within it we have to solve it too, right? তাহলে 1 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আমরা এগুলো করতে পারবো না। তখন আমাদের কাজটা এটাকে এমন ভাবে করা যেন আমরা স্মার্টলি ডিল করতে পারি, খুব দ্রুত চেক করতে পারি, yet টাইম সেভ করতে পারি এবং আমাদের এফোর্টটাকে এক্সস্ট না করে। And this is the only way I have found. That's why I tell all my students to buy a red pen. Okay? And you have to buy it, you have to carry it to class, every physics classes. And remember, Saturday our class is 1 to 2. 1 to 2? 2 to 3. 2 to 3. Saturdays 2 to 3. Okay? And rest of the class. Sorry, this Saturday I will be off.
কেন বাবা? Also, Saturday we have some program. Oh yes, Saturday. No negative comment at class. এটা আমরা পার্সোনালি টিচারকে জানাবো যদি আমি না আসি, because that generates an impact in the class. Okay? এটা সব আছে নাকি আমার তো স্কুলে? হ্যাঁ, দাওয়াত দিলে আসবো। ঠিক আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। মানে স্কুলের পিঠা উৎসব থেকে যদি পিঠা কেনা যায়, trust me, it is so cheap. স্যার জানেন আমাদের 25% বাকিটা হাদিসের নিয়ে না না, Yes sir. হ্যাঁ যাচ্ছি। 100 টাকা অ্যান্সার লিখবা, তোমার কপি কই? ফিজিক্স কপি। Question number 1 অ্যান্সার লেখা শেষ। বাবা অ্যান্সার লেখা শেষ? না না, এখন লিখতে হবে। অন্য একটা কপি লিখে বাসায় গিয়ে এটা আবার কপি করবে, ঠিক আছে? কপি কন্ট্রোল সি দিয়ে বাসায় গিয়ে কন্ট্রোল ভি দিবে। তাই না? এটা স্মার্ট ছেলে পেলে, তোমরা স্মার্ট কপি ইউজ করবা, কি ইউজ করো না। স্মার্ট কপি 1 লাখ টাকা টাকা তোমাদের জন্য। রেড পেন না নিয়ে আসলে তুমি ক্লাসে 10 লাখ টাকা জরিমানা। স্যার টাইপিং দিয়ে কোনো কিছু হ্যাঁ, সবগুলো অ্যান্সার লিখবা রেড পেন দিয়ে। লেখো, ইট ইজ কোশ্চেন নাম্বার 1। কোশ্চেন লেখার দরকার নেই, জাস্ট অ্যান্সারটা লিখবো। পেজ রেফারেন্সটা এখান থেকে লিখে লিখতে পারো যে কত নাম্বার পেজে আমরা এটা ডিসকাস করতেছি। পেজ 126, কোশ্চেন নাম্বার 1, রাইট? 126 না, এটা কত নাম্বার? আমার 130 আমরা 130 হ্যাঁ, ফাইন। 1 যেটা 131 132 পেজ রেফারেন্স থেকে নাও। কোশ্চেন নাম্বার 1, সো অল অফ देम, রাইট? আফরিন, শোনা যায় বাবা? Yes, sir. আচ্ছা, আজকে একটু লেট হয়ে গেছে জয়েন করতে। Yes, sir. হ্যালো বাবা। Sir, I had class in the morning, so I fell asleep. I got late. ঘুমাই গেছিলা? ঠিক আছে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তোমাকে কি বলবো, আজকে আমার ঘুমটা এরকম খুব ডিপ ছিল। সব শেষ, ফজরের পরে জিমে যাবো, রেডি হয়েছি, দেখি আমি পারতেছি না। রাতে বাবু সময় ওঠার কথা ছিল, তার অনেক আগে উঠে পড়ছে, ঘুমাইতে দেয় নাই। বডি দেখে বুঝে যায় না, আমি ওই ইয়াতে যাই, ওয়ার্কআউট করার কোনো জিমে আমি যাই না। আমি মার্শাল আর্টের ইয়ে করি, বাট তোমার অনেকদিন যাওয়া হয় না। নিবে আই হ্যাভ সাম সর্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স দেয়ার। না না না, কোনো বেল্ট আমরা জেকেডি শিখি, আমাদের ওস্তাদ বেল্টে বিশ্বাস না। ধর অনেকেই অনেক বেল্ট টেল থাকতে পারে, মেবি হয়তো এরকম হতে পারে যে আমাদের সাথে ফাইট করতে পারবে। মেবি মেবি খুব বেশি কিছু আমরা শিখি নাই, বাট আমি ফিজিক্স টিচার হিসেবে যেটা খেয়াল করেছি, ওস্তাদ যিনি আমাদেরকে শেখাইতেন, ওনার যে স্টাইলটা বা জেকেডি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করেছেন ব্রুসলি। ব্রুসলি যে তোমার থিওরি গুলো দিয়েছেন, it's all about the the physics. ওস্তাদ আমাকে দেখাচ্ছে ডান বাম, এটা করেন এটা করেন, এইভাবে একটু বেন্ড করেন। আমি দেখতেছি আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, ব্যালেন্সিং, এন্ড কি কোত্থেকে আমি আমার পাওয়ারটাকে পাবো, রিচ, সবকিছু আছে। ট্রাস্ট মি যে ফিজিক্স ভালো বুঝে, রিয়েল লাইফে সে অনেক কিছু করতে পারে, মানে অনেক জিনিস তার জন্য সহজ হয়ে যায়, আদারওয়াইজ অনেক কঠিন হয়ে যায়। সিম্পল জিনিস একটা তুমি বুঝবাই না কি করতে হবে। At the speed of sound, number 2, sorry, when a woodwind instrument such as a flute produces a note, what part of it vibrates? ওগুলো কি মেইনলি ভাইব্রেট করে? ওগুলো ভাইব্রেট করে? এয়ার কলাম, hollow tube, air inside it. What do you think? বাঁশি যখন আমরা বাজাই বা ফ্লুট বাজাই, তখন অ্যাকচুয়ালি এর মাঝখানে ভাইব্রেশনটা কোনটাতে হয়? এয়ার কলাম কুড ভাইব্রেট, রাইট? এয়ার কলামের ভাইব্রেশন থ্রুতেও কিন্তু আমাদের সাউন্ড জেনারেট হতে পারে, এটা আমরা বলেছিলাম লাস্টে। এন্ড বাঁশি ইটসেলফ যদি ভাইব্রেট করে, তাহলে দেখো আমরা কিন্তু বাঁশিটাকে টাচ করে রাখছি, তাই না? এটা কিন্তু ভাইব্রেশনের সাথে সাথে সাউন্ডটা এরকম প্রডিউস হওয়ার কথা না, রাইট? সো ইটস ডেফিনেটলি দি এয়ার কলাম ইনসাইড ইট। ওকে, সো দি কারেক্ট আনসার ইজ এয়ার কলাম। ঠিক মার্ক দাও, অ্যান্সারটা লিখে নাও, এয়ার কলাম। এবার আমরা আমাদের সেকশন যেটা রয়েছে এটা আমরা স্টাডি করব। আফরিন, তুমি একটু পরে জয়েন করেছো, আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে ফেলছি, এখানে সাবস্ক্রাইব করতে হবে অফ কোর্স, এবং you must like the video, you have to share it. শেয়ার না করলে 1 কোটি টাকা জরিমানা। But I don't have a purpose to earn money from YouTube. I can, but
মানে আমরা যতটুকু মানে- যতটুকু এফোর্ট দেওয়া দরকার এটার পিছনে, I don't have that much time. 12.2 at the speed of sound we will start. Speed of sound আমরা দেখব যে এটা ডিফারেন্ট, মিডিয়ামের জন্য ডিফারেন্ট, টু বি স্পেসিফিক এয়ার এর জন্য একটা, সলিড এর জন্য একরকম, সলিড টু সলিড it varies, even liquid to liquid it varies, so different speed it has. But surprisingly আমাদের যেটা মনে হতে পারে যে আমরা এয়ারের থ্রুতে যদি কাউকে ডাক দিই, লেটস সে আমি এয়ারে আছি বা আমি ওয়াটারের মধ্যে দুজন রয়েছে, আমরা কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতেছি, এন্ড আমরা লেটস সে সলিড টু সলিড একটা কমিউনিকেশনের একটা মিডিয়াম আমাদের আছে। আমি যেটা পার্সোনালি মনে করতাম, থ্রু এয়ার মেবি এয়ার মুভস ফাস্টেস্ট বিকজ দ্যার ইজ নো ব্যারিয়ার, রাইট? বাট দিস ইজ নট দি কারেক্ট থিং। থ্রু সলিড ইট মুভ ফাস্টেস্ট বিকজ যে ভাইব্রেশনটা প্রয়োজন, যে এনার্জি ক্যারি করার জন্য মিডিয়াম গুলো প্রয়োজন, that mediums are so close in the solid that they can easily generate oscillation within themselves, and they can transfer the energy to the other end. আমরা দেখবো, and we will also discuss how to measure the speed of sound through different approaches, different experimental setup. অনেক সহজ but yet important, okay? And I hope you will pay your full attention there to understand what I will try to deliver, okay? So let's read. At the speed of sound, পড়তে help করবো আমার। He'll read. কেন? কি? মুখ দিয়ে বলো। কেন? হাই। কেন পড়বা না তুমি বলো? সমস্যা আছে? ঠিক আছে, সমস্যা থাকলে ঠিক আছে, আমরা এদিক দিয়ে যাচ্ছি। পড়ো ফাতিমা। আর একটু অ্যামপ্লিটিউডটাকে বাড়া, তোমার ভাইব্রেশনটাকে একটু লাউড করো, apply more force so that it is oscillate at a greater rate and amplitude is more, so does our eardrum can vibrate more and we can hear loud sound, right? We talk about sound. Hold on. For example, যাওয়ার আগে একটা আমরা বলি, এখানে বলতে যাচ্ছে যদিও সাউন্ডের স্পিডটা অনেক 1200 কিলোমিটার পার আওয়ার, or আমরা অ্যাকচুয়ালি মনে রাখি মিটারস পার সেকেন্ড, SI unit, right? 330 meters per second. So speed is very high, right? এক সেকেন্ডে 330 meters. Can you imagine? It's so fast, right? Very, very, very fast. So এত ফাস্ট যদি এটা মুভ করে, তাহলে মনে হতে পারে যে সাউন্ডটা মনে হয় আমাদের কানে যেখানে জেনারেট হচ্ছে ওইখান থেকে খুব দ্রুত এসে পৌঁছাবে, রাইট? এটা মনে হতে পারে, বাট it takes some time to travel because এটা একটা লিমিটেশন আছে, এটা একটা সার্টেন স্পিড, ইটস নট লাইক দ্য স্পিড অফ লাইট 3 into 10 to the power 8, রাইট? আমরা রিয়েল লাইফ থেকে কিছু এক্সাম্পল এবার লিংক করার চেষ্টা করব, যেখানে আমরা দেখব যে সাউন্ড টেক সাম টাইম উই ক্যান প্রুভ। কে বলতে পারো? ইয়েস, লাইটনিং, ভেরি গুড। লাইটনিং যখন হয় কিভাবে এটা প্রুফ? ওমান, লাইটনিং হচ্ছে আমরা দেখলাম, এরপরে দেখলাম সাউন্ডটা আসতেছে, সো এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আমরা the sound takes some time to reach our eardrum. কিভাবে? লাইটনিং যেখানে জেনারেট হয়েছে, it is because of some friction, that's it, তার মানে ওই সাউন্ডটা জেনারেট হয়টা আমাদের কাছে আস্তে আস্তে right? এখন ওইখানে যে সাউন্ড জেনারেট হয়েছে এটা আমি অ্যাসিউরিটি কিভাবে পেলাম because I saw the light, I saw the spark, and the spark generates due to the friction. ফ্রিকশনের জন্য স্পার্ক জেনারেট হয়েছে, we saw, but we didn't hear the sound yet. একটু পরে আসে এরকম একটা সাউন্ড, and that is another example, sir. Right, fireworks, right? Yes, বলো। কিছু কিছু সাউন্ড, এই যে দেখো, গুড কোয়েশ্চেন, রাইট? কিছু কিছু সাউন্ড হয়, লাইটনিং যদি হয় এখানে ফ্রিকশন আছে ডেফিনেটলি, and ফ্রিকশনের জন্য অ্যাকচুয়ালি লাইটনিংটা ট্রিগার হয়েছে, তো লাইটনিং এর অডিবল রেঞ্জ তো বেশি হয় বা কম? This could be one, that is oscillation is more than our audible range or less than our, বলো বললাম, vibration, clouds to clouds, very easy, right? So দেখো, good question, very good question. So fireworks, common example,
আমরা দেখি যে ফায়ারওয়ার্কসটা যখন আমাদের ডিফারেন্ট ইনসিডেন্ট গুলো যখন ডিফারেন্ট তোমার প্রোগ্রাম গুলো যখন আমরা দেখি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম গুলো বা লেটস সে 31st নাইট অথবা আমার লেটস সে কারো বাসার পাশে যদি কোনো বিয়ের প্রোগ্রাম থাকে আমরা ফায়ারওয়ার্কসটা খুব কমনলি দেখি তাই না ফায়ারওয়ার্কস এর ক্ষেত্রে কি হয় আমরা ইমেজটাকে দেখতে পাই মেইন ফায়ারওয়ার্কসটা এন্ড দেন উই হিয়ার দ্য সাউন্ড রাইট অর রং তাহলে এই কতটুকু সময় লাগতেছে এখান থেকে কিন্তু আমরা কি করতে পারি এই ফায়ারওয়ার্কস এর মানে কত দূরে এটা হয়েছে এক্স্যাক্টলি ফ্রম মাই পজিশন ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি কিভাবে speed what is the equation of speed distance by time do I know the distance no I do have to know that is the purpose right do I know the time Yes. I don't know but I can count right using my stopwatch তাহলে আমি স্পিড জানি টাইম যদি আমি কোনোভাবে মেজার করতে পারি ইউজিং স্টপওয়াচ আমি কি বের করে ফেলতে পারবো ডিসটেন্সটাকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো রাইট অর রং বিকজ ডিসটেন্স ইজ স্পিড ইনটু টাইম সো স্পিড 330 into the time let's say 1 second then it is 330 meters away from me very simple clear যদি আসতে 2 সেকেন্ড সময় লাগে 660 meters if it takes 3 seconds 990. 990 if it takes 4 seconds 120. very good আমি ভাবছিলাম যে তুমি এখানে একটু থাইমা যাবে মাশাআল্লাহ ইচ্ছা করে বলছি এটা পরেরটা anyway so this is it so let's go Ababa yes please okay yes That's what yes okay but how do we receive sound from them yes 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 this is regarding the speed of light যে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্টারকে এখন যে পজিশনে দেখতেছি বা যে লাইটটা আমরা রিসিভ করতেছি it is not the star we see the present right we see the past right or wrong এই লাইটটা অ্যাকচুয়ালি আগেই জেনারেট হয়েছে যেটা আমাদের কাছে আসতেছে it takes some time এবং আমরা এতক্ষণ আগের ওই স্টারটাকে আমরা কি করতেছি দেখতে পাচ্ছি this is the example related light বাট আমরা এক্সাম্পলটা এনেছিলাম it is related to the sound আমরা বুঝতে পারি যে সাউন্ড ওয়েভ ট্রাভেল করতে সময় লাগে you understand fireworks lightning these were perfect example for us to understand the sound wave takes time to travel right okay let's go forward for example if we are speaking to someone who is just 1 meter away the time for sound to travel between us is 0.003 seconds কিভাবে বের করলো time taken equals to distance by speed distance is 1 meter speed is 330 so it is 0.003 which means 3 milliseconds 1 মিটার দূরে 1 মিটার কতটুকু লাগছে এখান থেকে আর একটু কাছে যদি যাই এখান থেকে ফাতিমার ডিসটেন্সটা হচ্ছে अराउंड 1 মিটার বেস্ট হলো এখান থেকে ওর ডিসটেন্সটা আমার এখান থেকে ওর অ্যাড্রাম পর্যন্ত ডিসটেন্স अराउंड 1 মিটার ফাতিমারটা अराउंड 2 মিটার এখন अराउंड 2 মিটার 6 feet right so if it is 2 meters আর একটু এক্সটেন্ড করলে মেবি 3 মিটার পর্যন্ত হবে তাহলে কতটুকু সময় লাগবে 0.003 for 1 meter distance right because through air speed of sound is 330 okay this is far too short a time for us to notice মনে হচ্ছে যে আমি এখন কথা বলতেছি তোমরা ওই মোমেন্টেই শুনতেছো because there is no echo is hitting your ear বুঝবা যে ঠিক আছে স্যার কথা বললো স্যারের কথাটা ওই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে এখানে মাত্র এসে পৌঁছে you understand the sound takes some time to travel right echo is an example of it too যেটা আমরা একটু আগে বলতেছিলাম but if the distance is more like the fireworks like the then we can understand right that it takes time because it is taking time to reach us right simple however there are occasions when we may notice the time it takes for sound to travel for example imagine that you shout at a distance from a long high wall of or cliff after you shout you may hear an echo right so this echo or echo the sound has reflected from the hard surface and back to you your ears this is actually echo or echo some say echo some say echo okay so reflected the sound ta etake amra boltechi echo bolo baba laptop charger diyechi kintu laptop plug in kore charge but charge asche সমস্যা নেই thank you for your
suggestions, but I would suggest that your concentration should be at my speech, not to my charger. It's good that you have a good eye, but you don't have a good ear. Actually, you have to work on it, right? That's okay. Multitasking is fine, but multitasking doesn't mean no tasking at all in one side and doing the rest at one side, right? Okay. This what example 1 shows how to calculate the time it takes for the sound to travel to a wall and back again. What example 1 টা কোথায়? এই যে what example 1 next page আছে আমার মতে, তাই না? চলো আমরা এই what example 1 টাকে সলভ করে ফেলি, বিকজ আমরা চাচ্ছি একর যে টাইম টেকেন এটা আমরা বের করে ফেলবো। হ্যাঁ, ভেরি সিম্পল। কি বলতেছে? a man shouts loudly, বই খেয়াল করো সবাই। a man shouts loudly close to a high wall. See figure 12.6. দেখে আসি আমরা 12.6 কোনটা। এখানে এই যে একজন পারসন একটা ওয়ালের কাছে গিয়ে কি করলো? শাউট করলো, তাই না? এই ইমেজটার কথা বলা হচ্ছে। ফাইন। He hears one echo. If the man is 40 meters from the wall, how long after the shout will the echo be heard? The speed of sound in air is 330. So আমাদের কাজটা হচ্ছে টাইম টেকেন টাকে বের করতে হবে, তাই না? Now time taken, it is time is বলো Distance into the speed equals to distance by time, so time equals to distance by speed, right? This is the first thing. So আমাদের যেটা বের করতে হবে, আমাদেরকে ডিসটেন্সটা জানতে হবে, টাইম জানতে হবে। But what is the distance for the echo? it's It's something, right? Twice. Why is that? because Omar? the sound that reflects from the wall. Fine. Because I'm talking, sound is going forward, reflecting with the wall, and coming back to me. So if my distance from the wall is 40 meters, then sound actually travels 40 plus 40, 80 meters. Right or wrong? Yeah. So if the distance is 80 meters, and if the speed is 330, can I calculate the time? Yes, 330 divided by yes. So this is it. Look at that. That's what I say. খেয়াল করো। ধরো আমি তোমাকে বললাম যে আমি একটা বলকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলাম এবং বলটাকে ক্যাচ করলাম, হ্যাঁ, বলটাকে ধরে ফেললাম। বলটা কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে এখান থেকে ওয়াল, আর এখান থেকে ওয়াল আবার ওয়াল থেকে আমার কাছে, right? So it's the same. Sound is going to the wall and reflecting back to you from the wall. So it's not between you and the wall. It's between you to wall and wall to you, right or wrong? That's why it is twice. Clear? Okay, fine. So if the time distance is 80 meters and speed is 330, then time taken is distance by speed. Distance is 80, time is 330, so you've got answer 0.24 seconds. এই যে ক্যালকুলেট করা আছে, আমি জাস্ট অ্যানসারটা বলবো। আচ্ছা, ও ভাবছে যে স্যার 3 into 330 into 1, 330 into 2, 330 into 3, 330 into 4, এটা তো পারছি। 80 by 330, এটাকে আপনি করলেন তো তাড়াতাড়ি। ব্যাপারটা কি এরকম? It's just the answer written in the book, man. এটা কি অ্যানসার করা দরকার আছে? তো what example? Come on, it's solved, right? So the answer is 0.24 seconds. তাহলে 0.24 seconds সময় পর এই ইকোটা রিফ্লেক্টেড হয়ে আমাদের এয়ারড্রামে এসে রিচ করবে। So with that, আমরা একটু solar break নিব. So let's take the solar break. Let me pause the recording. So we have understood just the one of the phenomena that sound travels, and we can find the speed of sound. Yes, we can calculate it using the very equation. Speed equals to distance by time we use in chapter 1, right? Okay, so let's continue. If you watch people playing a game such as cricket or basketball, you may notice related effects. You see someone hitting a ball, a split second later, you hear the sound of the ball being struck. Yes, like if you enjoy a cricket match, if you have enjoyed it ever in your life from the gallery, yes, and if the gallery is not something like our ordinary gallery, because there is a lot of noise there, but still you will hear sound. Yes, bat click and check একটা শব্দ হয়, right? হ্যাঁ, টিভিতে শোনা যায়, but টিভিতে তো আমরা সাথে সাথে শুনে থাকি যে মোমেন্টে হিট করছে এটা। They talk about if we are a little distance away, yes, let's say আমরা গ্যালারিতে বসে আছি এবং ব্যাপারটা এরকম এটা কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ, let's say একটা লোকাল A ক্লাস or ক্লাস B একটা ম্যাচ আমরা ওয়াচ করতেছি, উইকেট একটু সাধারণত বেশ ডিস্টেন্সেই থাকে, তাই না? তো যদি উইকেট
কেউ ক্লিক করতেছে বা নক করতেছে বা শর্ট খেলছে, আমরা দেখি একটা শব্দ আসে, ক্রিকেটে একটা সাউন্ড সুইট সাউন্ড বলে তাদেরকে, অথবা তারা বলে যে ইট হিট দ্য সুইট পার্ট অফ দ্য ব্যাট, সো দ্যার ইজ এ ডিফারেন্ট সাউন্ড। সুইট পার্ট অফ দ্য ব্যাটে যখন এটা হিট করে টাক একটা শব্দ হচ্ছে, ইয়েস right from the middle and from the stroking region, not exactly the middle, the lower part of the middle, yes, okay. So you see someone hitting a ball, a split second later you hear the sound of the ball being struck. So I'm going to explain column. The time interval between seeing the hit and hearing it occurs because the sound travels relatively slower to your ears. Relatively slower মানে হচ্ছে it doesn't exactly like the speed of light. আমি পার্সনটাকে দেখলাম, সে হিট করলো, লাইট তার বডি থেকে বা তার ওই ব্যাট বল থেকে আমার চোখে সে রিচ করলো, বাট আফটার দ্যাট উই হিয়ার দ্য সাউন্ড বিকজ sound travels at lower speed than the light. Right. Or I can say light travels faster than sound. Thank you for your option. I'm coming. Hold on. I'm coming to you. While the light travels very quickly to yours, so light reaches you first and you see before you hear. When cricket matches are televised, they may use a microphone buried in the pitch to pick up the sound of the game so that there is no noticeable gap between what you see and what you hear. যদি এরকম হতো, এরকম হয় অনেক ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচার করে তোমার যারা টেলিকাস্ট করে, এরকম ক্ষেত্রে দেখবা যে সাউন্ডটা পরে আসতেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সাউন্ডটা পরে আসতেছে, মানে একটা প্রবলেম আছে। সো এই প্রবলেমটা মেইনলি হয় কি জন্য, তাদের এররের ক্ষেত্রে, বাট এই প্রবলেমটা যদি জাস্ট এরকম হতো যে ক্যামেরাটা আছে অনেক দূরে, গ্যালারি থেকে অ্যাকচুয়ালি পিছন দিকে অনেক উপরের দিকে ক্যামেরাটা থাকে, অনেক উপরে, লেটস সে ইটস অ্যারাউন্ড 500 meters or 600 meters away from the batsman, right? এত দূর থেকে তারা সাউন্ডটা পিক করতে অ্যাকচুয়ালি পারে না, ওই সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি এখানে আসবে না, যে সাউন্ডটা প্রয়োজন ব্যাট ক্লিকিং এর যে সাউন্ড আসলে ওটা একটু পরে আসবে, রাইট, রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে। যদি এরকম হতো যে ক্লিক করছে, শব্দটা পরে আসছে, মাঝখানে অলরেডি সে রান নেওয়া শুরু করছে, অথবা সে হেঁটে চলে যাচ্ছে, পরে আমরা বোল্ড হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম, রাইট? সো ইটস গোইং টু বি ভেরি মাচ সামথিং লাইক আনকমফোর্টেবল টু আওয়ার আইস, রাইট? তো তারা যেটা করে এই জন্য দেখবা স্ট্যাম্পের সাথে কিছু মাইক্রোফোন অ্যাড করে ফেলে, মাইক উইকেটে না, দ্যাটস ডিফারেন্ট। আলট্রা এইজটা right, so okay, fine, it's fine, nothing to scare much. আজকে আসতে পারে অনেক কারণ, সো হ্যাঁ, আলট্রা এজের যে ইম্প্যাক্টটা, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওইখান থেকে আসে, বাট আমরা আলট্রা এজ নিয়ে কথা বলছি না, ইট ইজ আ লিটল কমপ্লিকেটেড, ওইটা আমরা না বুঝে আমরা সিম্পল চিন্তাগুলো করি। আলট্রা এজের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু তোমার আবার বেশ কিছু পার্ট ইনভলভ আছে, আলট্রা এজ, তারপর হচ্ছে তোমার হটস্পট, যে এটা ওরা দেখে, হ্যাঁ, ওইটা দিয়ে অনেক কিছু বোঝা যায়, যেটা অ্যাকচুয়ালি আইআর ডিটেক্টর দিয়ে করা হয়। এনিওয়ে, দ্যাটস নট আওয়ার কনসার্ন, আওয়ার কনসার্ন ইজ সাউন্ডটা যে আমাদের কাছে ট্রাভেল করছে বা রিচ করছে, এটা যদি আমরা ইমেজটার সাথে সাথে একই সাথে রিসিভ করতে না পারি, দেন দেয়ার উইল বি সাম ডিলে, ওকে? এই জন্য আমরা সাউন্ডটাকে কারেক্ট টাইমে পিক করার জন্য উইকেটের কাছে স্ট্যামের সাথে বা স্ট্যামের নিচে অনেক ক্ষেত্রে আমরা মাইক্রোফোন গুলোকে সেট করি বা সেট করা থাকে, তা আমরা দেখি। For the same reason, I know, hold on. For the same reason, we usually see a flash of lightning, যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি, যেটা নিয়ে আমি আর কথা বলবো না। What example 1, এটা আমরা সলভ করে ফেলছি। সেকেন্ডলি, যে আমাদের কনসেপ্টটা এখানে measuring the speed of sound. So measuring the speed of sound along with the other discussion, different material, different speed, এটার সাথে আমরা যেটা করব নেক্সট দিন, 2.3 seeing sound. Oh, আমি পাই সিং সাউন্ড, ঠিক আছে? এই সিং সাউন্ডটা হলো, এই সিং সাউন্ডটা আমরা নেক্সট দিন করব 12.3, এবং আমরা আমাদের কোশ্চেন গুলো সলভ করবো। এখানে একটু বেশি কোশ্চেন আছে দিস টাইম, বলছি the study section 12.3 along with the previous sections and solve question up to 10. Yes, গ্রুপে কে লিখতেছো? লেখো, তুমি লেখো study section 12.3 and solve question up to 10. Okay, with that I conclude. Thank you for joining.